semuanya kamera dan mic. Oh, actually just kamera nyalakan. That was not my best Indonesian, was it, Eka? Sorry. I think I didn't need to translate it. But it's working. They're all turning their cameras on. Ibu Elda, bisa dinyalakan kameranya? Okay, maybe Elda will be with us in a moment. Welcome back to our last day of session 1 of accreditation. Selamat datang kembali di hari terakhir sesi 1 akreditasi. I'm actually so pleased with how this has all been going for our world first delivery of remote accreditation. Saya senang sekali tentang apa yang sudah berjalan ya di sini karena ini adalah yang pertama di dunia akreditasi dilakukan secara online. And a lot of that is thanks to you for joining in so actively in all of our activities and questions. Dan itu atas kontribusi Anda ya yang sangat aktif dalam proses akreditasi ini dengan memberikan pertanyaan, dengan berpartisipasi secara aktif sekali. We will be asking you to complete a more comprehensive evaluation than our normal accreditation because we need to gather some information from you about what works and what you think we can improve on. Kami nanti memerlukan ini ya feedback atau masukan dari semuanya tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak ya karena ini ingin komprehensif sekali kita mendapat evaluasinya. So we'll send that to you probably early next week. Mungkin di awal minggu depan saya akan berikan lembaran untuk evaluasinya. All right, I'll ask somebody from RSI to follow up with Elda, and in the meantime, I will pass over to Donna, who is going to continue the talk about Stefan. Ya. Mbak Atika nanti tolong cek tentang Ibu Elda, dan kemudian saya akan alihkan kepada Donna yang akan membicarakan tentang Stefan. There's a comment in the chat about Elda. So Yana ask Bu Elda and Bu Rina, please turn on the camera. Oh, okay. So I see Rina. Hi, Rina. Okay, so yesterday we talked about and watched Stefan. Kemarin kita membicarakan dan melihat Stefan. And remember, I gave you the task of thinking about what would be a goal for him for his next lesson and what activity would you use to do that goal. Dan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda untuk memikirkan kira-kira apa tujuan belajar selanjutnya untuk Stefan dan aktivitas apa untuk mencapai tujuan tersebut. Would someone like, leave your cameras on, would someone like to give me a thumbs up if they have an idea for us? Kalau ada yang punya ide ya tujuan belajar dan juga aktivitasnya boleh ini ya thumbs jempolnya. Elda. Super, Elda. Silakan Bu Elda. Terima kasih. Saya mencoba membuat target rencana pembelajaran buat Stefan ini. Pertama untuk target pendengaran auditori. Targetnya Stefan mampu mendemonstrasikan pemahaman urutan cerita dengan menggunakan gambar. Stop Target. dulu Bu Elda. For audition, for audition, understanding the story ya Bu Elda ya. Mampu menunjukkan pemahaman mengurutkan cerita dengan menggunakan bantuan gambar. Pakai, sequence a story kartu, with ya. Pictures prompts, pictures aids. Ya. Jadi kegiatannya membaca buku dengan tema yang sederhana. So the activity is book sharing with a simple theme. Okay. So the goal is for Stefan to
tell me about the goal for him again. What is it that we will see Stefan do? Nanti seperti apa kita akan melihat Stefan apakah mencapai atau tidak tujuan tersebut? Kalau dia mencapai, berarti dia mampu mengurutkan kartu tersebut, urutan gambar tersebut dengan benar. Jadi bercerita dulu sebelumnya ya. So Ya, kan bercerita dulu. So first we tell a story and then we give pictures and ask him to sequence the pictures. Oh, okay, I see. So you're going to tell a story with the pictures, Ketika and then memberikan, maybe you will mix up the pictures and give them back to him so that he can put them in order. Pertama membacakan buku dulu tanpa memberikan gambar, baru kemudian ditunjukkan gambarnya secara acak biar dia menyusun sendiri. Oke, jadi ada buku dan gambarnya ya, Bu? Ya, jadi ada buku, ada kartu seperti itu. Oh, okay. So there is a book and also related pictures, and then I will tell a story first with the book, and then after that I will ask him to sequence the pictures. Okay. I think it's really important that we think about sequencing of ideas. Itu kayaknya penting ya kita memikirkan tentang urutan ide-ide. How many pictures do you think you will use? Menurut Bu Elda, berapa gambar yang akan kita gunakan? 4 kartu. 4 cards. Yes, around about 4 or 5 would probably be right for him, wouldn't it? Ya, betul. Somewhere between 3 and 5. Ya, antara 3 sampai 5 kartu ya, kira-kira cukup ya untuk dia. In doing an activity like that, you could also encourage him to retell the story so that as he sequences it, perhaps he might be able to tell us in his own words what happened in the story. Ya, betul. Ya, dan untuk kegiatan ini Anda juga bisa sambil meminta dia sambil membicarakan ya tentang urutan dan cerita-cerita di gambar yang ada itu. Yeah, super. Thank you, Elda. Bagus sekali, Bu Elda. Terima kasih. Donna, can I just interrupt to point out a couple where you would find a couple of those goals? Ya, saya akan ini perlihatkan dulu ya bagaimana goals-goals itu ada di buku. So Elda's goal that Stefan sequence pictures into a story in the resource, A Child's Journey, you would find in the cognition domain in the age group of 48 to 54 months. So sequencing 3 or 4 pictures in a sequence. Jadi goals yang barusan, tujuan belajar yang barusan Bu Elda sampaikan itu ada deh ya di bagian kognisi usia 4 sampai 4,5 tahun di buku A Child's Journey. And Donna's suggestion that we encourage Stefan to produce some sentences to match each picture, well, that would come from the essential steps, level 3, expressive goal of produces 3 to 5 word combinations. Jadi sementara tadi ya tujuan belajar yang Donna sampaikan yaitu ada 3 sampai 5 kata dalam satu kalimat anak mengekspresikan itu ada di essential steps di level 3. So in both of those goals, you can hear those verbs, those active learning verbs that we talked about that you can see happen, that he moves the pictures into a sequence, or that he produces or uses these word combinations. Ya, jadi di situ kita akan lihat ya kata kerjanya apa yang diurutkan dan kemudian oleh Stefan digunakan kata-kata tersebut. Sorry, thanks, Rebecca. No, fabulous. Okay, does somebody else have an idea for a goal and an activity for Stefan? Apakah ada yang lain belajar juga? Mbak Eli. Silakan Mbak Eli. Ellie? Mungkin hampir mirip dengan Ibu Elda, cuman di sini saya menggunakan kartu. Jadi ada kartu sebab akibat, ya, karena memang Stefan sendiri kan agak susah ya mengeluarkan
menggabungkan kata-kata. Jadi dengan kartu sebab akibat di situ dia harus menjawab kenapa itu terjadi. Jadi dia bisa menjelaskan. Jadi memancing dia untuk bicara menjelaskan mengapa. Okay. So the goal is explains why questions or answers why questions. The activity is we will have the cause and effect cards, and then ask Stefan to explain in the what's in the pictures. Tell me what one of those pictures might look like. Contohnya kartunya isinya apa? Contohnya ada kartu, jadi kartunya gambar anak yang berjalan di air banjir. Setelah itu kartu yang kedua kakinya gatal-gatal. Jadi ditanya kenapa ya kakinya menjadi gatal-gatal? Gitu. Dengan dua kartu itu. Jadi dia Okay. So for example, in the card there is picture of a child with a very dirty waters, and then after that the feet, the child's feet becomes itchy, and we ask him, Stefan, why Stefan's feet are itchy? Okay, a couple of things in there. So answering a why question, why is quite a late developing question. It's quite a complex question to answer. Jadi tentang menjawab pertanyaan kenapa itu cukup agak nanti ya berkembangnya, karena itu cukup sulit dan kompleks untuk dijawab seorang anak. Did you find it, Rebecca, somewhere? Kartu. Walaupun kartu. With the card's age or prompts, Ellie said. Yes, but let's talk about the question why first of all. So Rebecca, have you found it in the schedule there? Yes, so why questions are not mentioned in the essential steps because the essential steps stops at level 3. Ya, jadi di buku essential step tidak ada ya, karena di essential step itu sampai level 3 ya berakhirnya. So at level 3, we would expect children to understand and respond to questions like what happened, which, how, and when. Jadi di langkah-langkah dasar itu, di buku itu, anak bisa merespon atau menjawab misalnya pertanyaan apa yang terjadi, yang mana, kapan, dan seterusnya ya, pertanyaan yang lebih sederhana. For typically developing for typically developing children from the child's journey, we can see why questions are listed under complex questions, and they come in 54 to 60 months. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaan-pertanyaan kompleks, kalau di buku A Child's Journey adanya di usia 4,5 tahun sampai 5 tahun. Kalau pertanyaannya dirubah, kan bisa juga apa yang terjadi, gitu. Bukan why, tapi apa yang terjadi, what happened. Okay, how if we change the question becomes what happened, not why. Yeah, so I think there a couple of things in there. Ellie, first of all, we don't actually know what Stefan's understanding of questions is. So that would certainly be something that I would like to know some more about. We don't actually know that from the video. Jadi ada beberapa hal ya yang ada di situ. Pertama, kita belum tahu dari video itu apakah bagaimana kemampuan Stefan menjawab pertanyaan. Kita belum tahu saat ini. So I was going to say, I thought we did get some hints about his abilities to comprehend questions. Mungkin kita ada ini ya, ada petunjuk-petunjuk ya tentang kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan. For example, who was at your birthday party was actually a bit hard for him. Ya, misalnya ketika di video itu, ketika bertanya siapa ya yang ada di pesta ulang tahun itu, agak sulit ya untuk dia ya. And that might be because he's shy with me and he wasn't saying much anyway.
But usually if children know the question easily, they will answer it easily. Ada kemungkinan sih dia mungkin karena malu ya dengan saya ya baru kenal, tapi biasanya sih kalau anak sudah paham kata tanya tersebut, mereka akan menjawab dengan mudah. So I think we'd certainly want to check his understanding of earlier questions. Tapi iya, kita memang perlu mengetahui kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan. What's the first question that children usually understand and can answer? Biasanya pertanyaan apa yang anak pertama kali pahami lalu menjawab? Itu apa? So What, if you're not... I heard something, someone said what? What questions? Oh, yes, you're right. What's that? Apa itu? What's that? Children will often, it's often the first question that children use too. Ya. Jadi biasanya itu yang sering ditanyakan anak, what's that? Apa itu? So if we look onto our essential steps, let's have a look at that. Kalau kita lihat di buku langkah-langkah dasar, so here's level 1. Ini adalah level pertama. And we've got, oh, that doesn't quite match. Oh, sorry, no, wait. So I'm going to go to, there are no questions mentioned in level 1. I'm going to go to level 2 because we did think that Stefan is functioning at level 2. And here is a list of our early developing questions. Ya. Jadi kita lihat tadi di level pertama tidak ada ya tentang pertanyaan, dan kita ketahui bahwa kurang lebih levelnya Stefan ada di tingkat 2, di level 2, dan kita lihat di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dini keluarnya biasanya. Again, we're not really sure that it's the same in Indonesian as it is in English, but it's likely to be similar. Ya. Memang kita belum bisa memastikan ya bahwa di Indonesia juga seperti ini, di tahap ini anak-anak itu mengembangkan kemampuan menjawab pertanyaannya. Tapi kurang lebih insya Allah akan akan cukup sama. For me, I can not always remember which questions come in which order, so it's great to have a tool like the essential steps you can have a look and check. Ya, saya sendiri kadang suka lupa ya yang mana duluan gitu, dan bagus sekali ketika ada buku langkah-langkah dasar ini yang akan menjadi panduan kita apa dulu nih yang kita ajarkan. And Ellie, I really liked the way that you were thinking about different ways that you could use the activity you had thought of. Tapi saya senang ya Mbak Eli tadi, Mbak Eli idenya menggunakan aktivitas-aktivitas yang berbeda ya untuk melaksanakan atau mencapai tujuan belajar anak. I like that you were thinking in a flexible way. You had an activity, but you could probably use it for many different questions. So I really like that you had thought about that. Ya, dan saya senang tadi Mbak Eli memikirkan tujuan belajarnya yang diadaptasi meskipun aktivitasnya bisa tetap sama. Thanks, Ellie. Okay. Do we have another idea for Stefan? Apakah ada ide lain untuk Stefan dari yang lain? Anton. Jadi goal saya yaitu Stefan mampu memproses deskripsi lebih lama dan lebih kompleks. Okay, Stefan to be able to understand more complex descriptions. Oke, selain itu goalnya. Tell me what that activity will look like, Anton. Oke, di sini saya akan membaca book sharing, judulnya Daily Activity. Book sharing, the title of the book is Daily Activity. Oke, di sini diharapkan Stefan mampu memformulasikan kalimat menggunakan kosakata familiar atau ekspresifnya hingga 5 kata saat bercerita. 5 kata per kalimat ya. So dalam satu kalimat 5 kata. Okay, so the target is to be able to express 5 words in a sentence for Stefan. Okay, so we have 2 different targets, is that right? Yeah. Jadi ada 2 targetnya ya. Iya. Let's talk about the expressive target. Okay, sekarang kita bicarakan ekspresifnya dulu.
Oke, ya ekspresifnya nanti diharapkan Stefan mampu bercerita tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari yang ada di gambar. So we expect Stefan to tell stories, each pictures in a sentence containing 5 words. Yeah. First of all, Anto, remember that we're not quite sure yet what length of sentence Stefan usually does. We don't really know that yet. Saat ini kita belum tahu ya seberapa panjang ekspresifnya Stefan per kalimatnya, berapa kata kita belum tahu. Iya, jadi yang we want to get a language sample so that we can have a really good look at what's the normal length of sentence that he uses. Kita perlu melakukan sampling bahasa untuk tahu berapa banyak sih biasanya per kalimatnya kata yang dia gunakan. And I don't mean his best sentence, I mean his usual sentence, his average length of sentence. Dan yang saya maksudkan adalah bukan kalimat terpanjangnya, tapi yang dia biasanya rata-ratanya berapa. And then we might want to make that a little bit longer, as you say. Nah, setelah itu baru kita bisa panjangkan ya dari yang rata-rata itu, seperti yang tadi Anto katakan. Anto, what is the strategy that you will use to achieve your goal? Apa strateginya untuk mencapai tujuan belajar tadi dari Anto? Untuk strateginya kita pakai perluasan bahasa. Extension. Okay. So tell me some more. Okay. Coba dielaborasi lebih lanjut. Oke, jadi pertama saya akan mencontohkan dulu. Seumpama saya akan bilang menceritakan gambarnya dulu. Pertama dari terapisnya, saya bilang Stefan hari ini bangun pagi dengan bahagia. Okay. I will give a model, a sentence for a picture. Stefan wakes up in the morning happily. Ya, kemudian nanti kita minta tolong ke mamanya untuk mengulangi terlebih dahulu. And we ask mom to repeat that sentence. Nah, baru nanti kita coba. One thing I'd like you to remember about expansion and extension is that the first part of expansion and extension, it's a good strategy to choose. The first part of expansion and extension is that we need to listen to what Stefan says. So we need Stefan to say something first. Yeah. Jadi tadi bagus ya strategi yang dipilih, tapi harus diingat bahwa untuk strategi perpanjangan atau perluasan ini yang elemen utamanya pertama adalah kita harus sangat mendengar apa yang sedang dikatakan Stefan untuk bisa kita panjangkan. So we're going to show him a picture in a book and just wait and see what he tells us. Ya. Jadi kita akan menunjukkan sebuah cerita, sebuah gambar dalam buku. Kita tunggu dulu Stefan mengatakan sesuatu. Then your strategy of expansion and extension is excellent. We listen to what Stefan says and we add one more idea onto what he said. Jadi setelah Stefan kemudian mengatakan sesuatu, baru kita tambahkan satu ide lagi ya di kalimat itu. So I really like your idea, Anton, but I want you to change it just a little bit so that Stefan says something first, then you model the expanded language, okay? Saya sangat senang dengan ide Anto tadi, tinggal kita ubah sedikit saja, kita tunggu dulu Stefan mengatakan sesuatu, baru kita perluas katanya. Super, okay. I think we've got time for one more. Lippy. Mikrofonnya Mbak Lupi. Untuk aktivitas targetnya masih tetap aktivitasnya bermain kartu. Jadi untuk target kognitifnya take turn, jadi belajar bergantian. Okay, so I chose cognitive target to take turns. Target speech-nya, bahasa ekspresifnya, Stefan mampu mendeskripsikan dalam satu kalimat, mendeskripsikan dari kartu yang saya berikan. Jadi dia mampu mengeluarkan 2-3 kata dalam sekali ucapan. To say 2 until 3 words in a utterance
when seeing a card. That's an expressive target. And what is your strategy, Lupi? Strateginya apa? Pendengaran terlebih dahulu. Listening first, audition dan first, menunggu. And wait time. Tell me what that will look like. What will happen? Seperti apa terjadinya nanti? Kita nanti bermain kartu. Kartunya di sini saya pakai binatang karena sepertinya Stefan cukup tertarik dengan binatang. I use animal cards because Stefan really interested in animals. Selain itu dari kartu ini dia simple, artinya simple, hanya ada gambar binatang dan warna. Karena karena Stefan saya lihat sudah banyak paham tentang warna. Yeah. And the pictures in the cards are simple, only animals and its color, because I saw Stefan. I want to know what will actually happen in the activity. Saya ingin tahu who will do what, who will say what, who will hold what. How does the activity really work? Ya, jadi siapa yang akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi seperti apa terjadinya? Pertama, saya dulu yang bermain. Jadi saya ambil kartunya, lalu saya akan bermainnya berputar. Saya bertanya ke papanya nanti bertanya ke Stefan. Stefan nanti balik bertanya ke papa. So I will take a card. Stefan balik tanya ke saya. I will take a card and I will ask Dad a question, and then Dad will ask Stefan a question, and Stefan will ask me the question. Okay, so good. I would like you to think, Lupi, for your so first of all, this activity now has become answering questions. Sekarang aktivitasnya menjadi menjawab pertanyaan, ya? And remember in our therapy, where we want to avoid asking too many questions. So it would be good if you could think of a way to use this activity where you're not answering questions. Jadi ingat ya bahwa dalam terapi kita sangat menghindari jangan terlalu banyak bertanya gitu. Jadi kalau bisa kegiatannya tidak hanya menjawab pertanyaan. Oke. Meskipun kalau misalnya kita Bapak sudah tahu kalau secara umum anak-anak itu kan ada beberapa binatang yang dia sudah tahu, dan sebelumnya kartu yang dipakai hanya 4 dan kita hanya pengulangan dengan kartu yang sama. So even though it's only a simple question and with the simple pictures, and the child will know the answers. Yes, even though it's simple, because in therapy and for parents, it's very easy to become asking question. Parents fall into that trap very easily. So we always want to keep answering questions to a minimum. Ya, meskipun demikian ya, meskipun sederhana dan hanya sedikit gambarnya, itu biasanya orang tua gampang terjebak kemudian menjadi nanya terus ke anaknya, dan itu kita ingin hindari. Jadi seminimal mungkin pertanyaan dalam sesi terapi. Okay, Lupi, so you've got 2 jobs to think of. Your first job is to think, how can I do this activity with no questions? And the second job, and this is for everybody to remember, the second job is, how can I do this with no cards? Because remember, in our therapy, we do want to have a play-based approach where we can. Jadi ada 2 tugas untuk Mbak Lupi ya, dan semuanya juga ini penting juga untuk semua. Pertama, bagaimana cara mencapai target ini tanpa banyak pertanyaan. Dan kedua, bagaimana tidak pakai kartu, jadi pakai permainan yang lain yang kira-kira sehari-hari di rumah anak lakukan. It's much harder. Lebih sulit ya? Harder for therapists. Lebih sulit untuk terapis.
Lupi, I really like that you were thinking about expressive language, because for Stefan, it seems that his expressive language is a little bit behind what he can do with his listening. So I really like that you chose an expressive language goal. Saya senang tadi Lupi memilih untuk goals-nya untuk ekspresif ya, bahasa ekspresif, karena kita lihat Stefan memang pemahamannya sudah lebih banyak tapi ekspresifnya sangat kurang. I also really like that everybody was using some nice verbs that belong to Stefan, what Stefan needed to do. So I like that I heard that in what I heard today. Dan saya senang ya semua tadi ketika menggunakan tujuan belajar untuk Stefan ini menggunakan kata kerja ya. Okay, super. Good job, everybody. I'm sorry we didn't get to everyone. If you would like us to review your idea for a goal, don't forget you're very welcome to email us. We have some time now between now and our next session. If you're not sure about the goal that you've chosen for your video, or you'd like to talk some more about what you chose for Stefan, please do email us. We'd love to chat with you. Jadi terima kasih yang tadi sudah sharing. Yang belum sharing, maaf tidak sempat ya saat ini. Tapi kalau Anda ingin idenya di-review oleh saya, jadi di-emailkan saja yang ide-idenya itu, kemudian nanti kita review. Super. Okay. Thanks, Rebecca. Terima kasih, Rebecca. Thanks, Donna. So now we're going to have a look at a formal case study. Sekarang kita akan melihat studi kasus yang lebih formal. Now, maybe some of you heard that I made a mistake yesterday. I told you to read overnight this case study of Jonathan, but actually we're going to do Yusuf. Maaf ya, kemarin saya keliru. Saya katakan bahwa Anda bisa membaca kasus tentang Jonathan malam hari, tapi ternyata yang akan kita gunakan sekarang Yusuf. Yosef. We will be doing Jonathan, but in one of our later sessions because he's a more complex case to discuss. Kalau Jonathan nanti kita bahasnya ya belakangan karena itu lebih kompleks kasusnya. So can you give me a thumbs up if you have had time this morning to read through the case study of Yusuf? Boleh beri jempol kalau Anda semua sudah sempat membaca kasus Yusuf. Okay. Many people have had a chance. Thank you very much for doing that, finding the time to do that this morning. Cukup banyak yang sudah membaca ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca pagi-pagi. If you haven't had time, don't worry. I think you'll pick it up as we discuss him. Yang belum membaca tidak apa-apa ya. Nanti Anda kayaknya akan bisa mengikuti percakapan kita kok. So let's have a look at his basic information. Kita akan lihat informasi dasarnya. So it's important to think about his chronological age and his hearing age when we're making assessments about his current level of functioning and whether they're appropriate or not. Sangat penting kita melihat dulu usia kronologis anak, lalu usia pendengarannya. Ketika kita melihat kemampuan anak saat ini ya, apakah itu sesuai atau tidak. So keep this information that he's 2.5 years old and that his hearing age is 16 months in mind. Dan kita harus ingat ya, si usia anak ini 30 bulan dan usia pendengarannya 16 bulan. Ketika kita mendiskusikan anak ini, kita harus ingat kedua itu. And what we're going to do as we discuss this case study is look at each of his domains, learning domains, and his current level of functioning, and decide whether we think this level of functioning is appropriate or of concern. Jadi caranya kita mendiskusikan ini adalah kita lihat masing-masing domain atau area, kemudian kita lihat kemampuannya di area tersebut, dan kita akan diskusikan apakah itu sesuai atau memprihatinkan atau mengkhawatirkan. So when we look at his audition skills, I don't want you to worry about this part here. Kalau kita membicarakan tentang pendengaran, saya ingin Anda tidak terlalu khawatir tentang bagian ini.
Can you move it Just up a little think, bit, Rebecca? We can't quite see the yes, bottom of it. can't quite see. see that I part. can do that. How about that? That's better. Can you see all of audition? Yes. Okay, thank you. Sekarang kita bisa melihat bagian pendengaran. So let's, thinking about what you know about Yusuf, now it's possible you feel like you need more information about him before you make a decision, but what you know so far, think about his audition skills and tell me whether you think they're appropriate for his stage or whether you're concerned. Tentu untuk menentukan apakah pendengaran Yusuf ini sudah sesuai atau mengkhawatirkan, kita perlu lebih banyak data. Tapi dari apa yang sudah Anda pelajari sampai saat ini, kira-kira yang bisa dibaca di sini, apakah ini sesuai kemampuan Yusuf ini atau mengkhawatirkan? So give me a thumbs up if you'd like to answer that question. Berikan jempolnya kalau ingin mencoba menjawab. All right, let's talk about it together. Kita bicarakan dulu bersama. Okay, let's hear from you, Ria. You can turn your camera on. Ria, silakan dinyalakan kameranya. What would you like to say about Yusuf's audition skills? Kalau menurut pendapat saya, Yosef ini sudah sesuai dengan hampir sesuai dengan usianya. I think his audition is appropriate with his age. Fabulous. And what makes you say that? Kenapa Ria mengatakan seperti itu? Ya, karena di sini kita lihat dia sudah bisa mengenali. Usianya tadi hampir 2,5 tahun ya. So his age is 2.5 years old. Yeah. Jadi ini dia sudah hampir belum mendekati usianya, karena di sini usia kronologisnya itu kemampuannya itu masih di taraf 16 bulan. Jadi dia baru bisa meniru ucapan-ucapan yang didengar, kemudian di sini dia baru bisa menghubungkan benda-benda kayak misalkan bagian tubuh, kemudian bagian-bagian tubuh gitu. Jadi belum dekat usianya ya, not close. Iya, belum terlalu dekat. Okay, not really close with his age because he only could say body parts and so on. Okay, I just want us to think about this audition domain first. Ya, kita ingin membicarakan tentang area pendengaran dulu saja ya. Yeah. So if we look at these skills here, these are what he can do with his hearing. That's what audition is about. Kalau kita lihat di area pendengaran ini, di sini apa yang sudah bisa dilakukan terkait pendengaran, bagaimana nih? Apakah cukup sesuai? So if I understand your response correctly, you feel like his audition skills are appropriate for his stage. Is that what the message was? Jadi apakah maksud dia adalah pendengarannya sesuai dengan keadaan dia saat ini, atau berapa lama dia sudah pakai alat? Kalau misalkan untuk dia memakai alat itu keadaannya sudah sesuai, tetapi untuk usia belum mendekati usia kronologisnya. Usia pendengarannya belum sesuai dengan usia kronologis. Okay, so if we see his hearing age, it's appropriate, but not a chronological age. No, not appropriate. Okay, perfect. That's exactly what I wanted you to say, because when we are discussing a child's progress in audition, we refer to their hearing age. We compare their progress with their hearing age. Saya senang ya mengatakan hal itu, karena ketika kita mendiskusikan kemampuan anak, kita harus membandingkannya dengan usia pendengarannya. So for Yusuf, his hearing age is 16 months, and we know that this is about what we would expect a child to be, what level we would expect a child to be at 16 months post switch on.
Ya, kita tahu pendengaran Yusuf itu 16 bulan dan kemampuan yang ada di area pendengaran ini yang sudah Yusuf tunjukkan kurang lebih ya sesuai ya dengan usia 16 bulan itu. The key points are that towards the end of the first year of listening, we expect a child to be transitioning from level 1 to level 2 of the essential steps. Ya, jadi yang kita inginkan adalah di area pendengaran, anak di tahun pertamanya mulai pindah ya dari level 1 ke level 2 di essential steps. We can see that in the description of Yusuf's abilities here, that he can select 2 nouns. Dan ini bisa dilihat ya dari penjelasan di sini bahwa dia mulai bisa memilih 2 kata benda. So just flip over the page and complete this part of the form. Sekarang kita lihat ya halaman berikutnya dan kita isi. So here you're going to tick that his progress is appropriate. Kita akan beri checklist di sini bahwa tingkat kemampuannya adalah sesuai. And you're going to put the reasons that we just discussed in here. Dan kita di sini tuliskan alasannya seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Okay, I'll give you a moment to complete that form. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengisinya di bagian pendengaran ini. Okay, so Donna, you're going to talk through the language domain, yes? I am. Ya, sekarang Donna akan membicarakan tentang area bahasa. Oh, do you want me to unshare or use this? No, we can use that, I think, Rebecca, if you want to leave it there. Sure. If you could just move it a little bit so that we can see all of the language communication. How does that look? Yep, good. Okay, so take a moment to read through the language and communication, and then I'm going to ask you what Rebecca asked you. Do we think it's appropriate or of concern? Ya, jadi silakan saya beri waktu dulu untuk Anda membaca di area bahasa dan komunikasi ini, dan tadi kita akan diskusikan lagi seperti tadi ya, apakah ini sesuai dengan usia pendengarannya atau nggak mengkhawatirkan. And we're going to think about that in relation to his hearing age and to his real age. Dan kita akan mendiskusikan juga tingkatan itu apakah sesuai dengan usia pendengarannya dan bagaimana kaitannya dengan usia kronologisnya. So have a read and make your decision. Coba baca dulu, nanti kita buat keputusan. Okay. Can you give us a thumbs up if you'd like to tell us your thoughts? Boleh berikan jempol kalau Anda ingin sharing tentang pemikiran Anda tentang ini. Maybe I'll do this for the sharing. Yeah, that's great. Oh, good. Anton. Silakan Anton. Kalau menurut saya ini sudah masih sesuai dengan antara usia pendengaran dengan usia kronologis. Karena di usia pendengaran 1 tahun 3 bulan atau 16 bulan itu dia sudah
bagus, sudah dapat ekspresifnya udah dapat 20 kata. Sementara kalau standarnya itu untuk 20 kata atau lebih itu ada di usia 1,5 tahun. Okay. For 16 months hearing age, he has already expressively said 20 words. So if we see the norms, usually in 1.5 year, a child 20 is supposed to be in 1.5 years. So it's good, appropriate. So that's very correct, Anto. He is functioning at his hearing age. Ya, jadi itu sangat betul ya, Mas Anto, bahwa dia berfungsi seperti usia pendengarannya. Is he doing very, very well? Or is he doing okay? What do you think? What do you think, Anto? Very, very well or okay? Dia sangat bagus atau biasa aja? Kalau saya sangat bagus. Very good. I think he's doing okay. Menurut saya dia biasa sih. If a child's doing very, very well, then we would expect to see them functioning at the same as their chronological age. Kalau anak sangat-sangat bagus perkembangannya, kita lihat dia akan berfungsinya sesuai dengan usia kronologisnya. But it does depend on the age at which they were implanted. Tapi itu sangat tergantung di usia berapa mereka diimplannya. Stefan was implanted reasonably early. Sorry, not Stefan, Yusuf. He was implanted at the age of 14 months. So that's quite early, in which case we would be expecting him to be doing what he's doing already. That's okay. Jadi dia diimplannya usia 14 bulan ya, jadi cukup dini. Jadi ketika melihat itu, perkembangannya saat ini ya biasa aja. It's difficult in Indonesia because you don't see many children who are implanted early, I know. Ya, jadi cukup sulit memang di Indonesia ya, karena kita tidak sering melihat anak diimplannya sangat dini seperti ini. We see many children actually who are implanted early who are functioning at their chronological age. Kalau kami melihat sering ya, ada anak yang sangat dini diimplannya dan mereka berfungsinya seperti usia kronologisnya. So yes, absolutely I agree, Anto, you are correct, appropriate. Ya, jadi saya setuju dengan Mas Anto, ini memang sangat sesuai. Thanks, Rebecca. So we're going to be marking appropriate. Kita akan menandai sesuai. What might be our reasons for saying that he's appropriate? Well, as Anto mentioned, he has about 20 expressive words, which is about what we would expect for a child of 16 months. Jadi kita bisa aja tuliskan seperti yang tadi Mas Anto sharing ya, bahwa dia kan ada 20 kata ekspresif, dan itu kira-kira memang di 16 bulan anak biasanya kurang lebih sejumlah itu kata yang dimiliki ekspresif. Rebecca, could I get you just to quickly go back to the description, and I want you all to have a little bit of a look at the kinds of words that Yusuf is using. Ya, sekarang saya ingin Anda melihat tipe-tipe atau jenis-jenis kata yang digunakan oleh Yusuf. There's a list here, you probably can't see that, but there's a list of the words that he says. So have a look at all those words. Di sini ada kata-kata yang dia katakan ya. Coba lihat deh kata-katanya. Do you think that's a good range of words? Are there many different functions in the words he's saying? Apakah itu cukup bagus jenis-jenis katanya? Apakah itu cukup menyebar atau cukup bermacam-macam variasi jenis katanya dengan berbagai fungsi? Give us a thumbs up. Murni, what do you think? Ibu Murni, bagaimana menurut Bu Murni? Menurut saya, Yosef ini sudah cukup bagus karena sudah memproduksi beberapa huruf konsonan maupun vokal. Karena
Karena dalam usia 16 bulan pendengaran, produksi untuk konsonan G, N, W, dan yang lainnya ini sudah bagus. Hold on, wait. I think we've got a question mixed up. Eka, I want people to look at the words in the language and communication area. We're not worrying about the speech yet. Ya. Okay? Jadi Bu Murni, ini di bahasa dan komunikasi, belum sampai ke ucapan ya. Oh, oke. Sorry, that was confusing. Sorry, Muni. Ya, oke. Kalau untuk bahasa komunikasi yang tadi ya Mbak Eka? Ya. Oke. Kalau bahasa dan komunikasi tadi memang sudah sesuai. So in language and communication, it's appropriate his level, his functioning. Yes. Let me just Rebecca, point out can I the get you to bring that up? Yes. Thank you. Yeah. Untuk bahasa ekspresifnya tadi kan di sini sudah memproduksi secara spontan 20 kata. Sementara kalau untuk 18 bulan bahasa reseptif itu sesuai dengan LLT meningkat 10 kata atau lebih. Berarti sudah bagus, guys. Begitu, Mbak. Okay. For 1.5 year old, usually we expect them to have 10 words and he has already 20 words, so it's good. A child of 18 months should have a few more than 10. It will usually be somewhere between 20 and 50, really. Sebetulnya di usia 18 bulan, anak-anak itu kita mengharapkannya lebih dari 10 kata ya, di antara 20 sampai 50 kata. Yeah. So it can vary a lot. Okay, so let's have a look. Rebecca's highlighted these words for us. Kita lihat ya, Rebecca sedang meng-highlight kata-kata ini. So I want you to look at these words and say, is there a good range of communication functions? Do you remember we talked about communication functions like rejecting and commenting, for example? Is there a good range in there? Jadi di sini dari bahasa ekspresifnya dia, kan kita sudah pernah membahas ya, ada kata-kata fungsional, secara fungsinya misalnya apakah itu menolak ataukah berkomentar dan seterusnya. Apakah di sini jenis-jenisnya sudah ada fungsi-fungsi tersebut yang sudah dia ucapkan? Eka, can you pick somebody if they put their thumbs up for me? Thanks, Rebecca. Ada lagi thumbs yang... up if you have an idea for me. Yani. Ya, jadi kalau melihat dari komposisi katanya, rejecting sudah ada, kemudian sudah ada 2 kata kerja, naik, buka, dan juga sudah ada kata benda. Jadi komposisinya untuk saat ini sih sebenarnya sudah cukup range-nya. So I see rejecting, also 2 verbs and then nouns. I think it's quite appropriate. Yes, I agree, Yani. There's a greeting, hello, there's a name, mama, there's a rejection, no. There's lots of different functions in there. Di situ ada, saya setuju ya Bu Yani, ada sapaan di situ, kemudian ada nama juga. Jadi ada penolakan juga, di situ cukup beragam ya jenis-jenis kata yang sudah dia ucapkan. I want you always to remember to look at a range of words to say, is there a good range of functions in there? Jadi saya ingin Anda semua ingat ya untuk melihat kata-kata yang sudah seorang anak ucapkan dan apakah itu sudah beragam ya secara fungsi. It's just as important as the number. Jadi itu juga sepenting jumlahnya. Yeah. Super. Okay, what about the speech aspect, Rebecca? Sekarang kita akan lihat area ucapan. Let's look at speech together. All right. So I think you can see this. Saya can you see this one? Yeah. Yes. So I did notice a very small typo in this domain. The second D is actually P. Jadi di sini ada kekeliruan ya, harusnya. So
This is a difficult one for you to assess because we haven't talked about our speech topic yet, but please read it through and then we'll talk together about it. Mungkin ini cukup sulit untuk Anda karena kita belum membahas tentang ucapan, tapi boleh dicoba ya, dipikirkan dulu dari sini area ucapan, kita bicarakan bersama nanti. Okay, so let me share a little bit of information before we do our speech topic. Jadi saya akan memberikan dulu beberapa informasi sebelum kita mulai nanti ya, siang topik tentang ucapan. Children with typical hearing are usually able to produce all vowels correctly by the time they are 3 years old. Biasanya kalau anak-anak tanpa masalah pendengaran di usia 3 tahun mereka sudah bisa mengucapkan semua bunyi huruf hidup. In all languages, there is a hierarchy of development of consonant sounds. Di berbagai bahasa biasanya ada tingkatannya ya untuk perolehan bunyi konsonan. And we know this for English, and all of these sounds are in the early 8 developing consonants. Ya, dan kita tahu ya dalam bahasa Inggris bunyi-bunyi yang ada ini adalah ada di perolehan bahasa di cukup awal ya usia anak. For children with typical hearing, we expect those early 8 consonants to be developed between the ages of 2.5 and 3. Jadi kita harapkan kalau anak tanpa masalah pendengaran biasanya antara 2,5 sampai 3 tahun sudah bisa mengucapkan konsonan-konsonan ini. This information here is telling you that Yusuf is able to combine consonants and vowels. Consonant, vowel, consonant, that should be a V there, vowel. Ya, jadi di sini yang dimaksud kafe ini adalah konsonan vokal atau konsonan huruf hidup, konsonan huruf hidup, konsonan huruf hidup. Jadi ininya ya, kombinasinya. So it's telling you he can use his repertoire of vowels and consonants quite flexibly in lots of different ways. Ini menunjukkan bahwa dia ternyata sudah bisa menggunakan kombinasi-kombinasi konsonan dan juga bunyi huruf hidup dan cukup fleksibel menggunakannya. So, now tell me, what do you think of Yusuf's speech abilities? Coba di-sharing bagaimana menurut Anda tentang kemampuan Yusuf di area ini. Rina. Mikrofonnya, Bu. Oh. Oke. Ya, menurut saya cukup bagus untuk usia pendengaran 16 bulan. Kemudian juga huruf konsonan seperti p, b, d itu menurut saya cukup sulit. Pengalaman saya dulu sama Ramzi di awal-awal itu p, b itu bedanya terlalu tipis. Jadi seringkali terbalik-balik gitu. Itu sih. Yeah, so I think Yusuf progress in speech quite well because usually and it's quite hard to differentiate based on my experience with my son. Yes, probably what you're commenting on there, Rina, is the fact that the voicing contrast, the difference between p and b is difficult for children with hearing impairment to develop. Ya, mungkin yang dimaksud Bu Rina adalah tadi ya sama beh itu biasanya cukup sulit ya untuk voicingnya dibedakan oleh anak yang memiliki masalah pendengaran. For children developing, typically we do know that they will acquire these early developing speech sounds around, somewhere between around the age of 3. Ya, kalau untuk anak-anak dengan pendengaran tipikal, kita tahu bahwa mereka sudah mulai bisa mengucapkan ini di kurang lebih di usia 3 tahun. So you are right. We're quite happy with the way Yusuf's speech skills are developing. So we're going to tick not concerned. Dan betul ya Bu Rina, jadi kita cukup happy nih dengan kemampuannya Yusuf saat ini. Jadi di sini kita bisa checklist, tidak ada kekhawatiran atau sesuai. And in the reason, we're going to list the
the discussion, we can explain to the family about why we're not concerned about this, because actually if we compare his progress to children with typical hearing, he's acquiring his speech sounds really quite nicely. Jadi di sini kita bisa tuliskan ya, ketika kita menjelaskan kepada orang tua, kita bisa sampaikan bahwa ini dilihat dari apa yang sudah dia ucapkan, itu ternyata berkembang dengan cukup baik ucapannya. And his skills in speech are closer to his chronological age than his hearing age. Dan kita bisa tuliskan juga ya, tadi bunyi-bunyi yang sudah dia ucapkan lebih dekat ke usia kronologisnya daripada usia pendengarannya. Okay, Donna, over to you for cognition and theory of mind. Sekarang saya serahkan ke Donna untuk kognisi dan teori pikiran. Thanks, Rebecca. So take a moment to read through the information we've got on this domain. Tolong dibaca dulu ya area kognisi dan teori pikiran ini. Okay, what are your thoughts? Bagaimana menurut Anda? Appropriate, of concern? What do you think? Do you have any concerns about this? Apakah sesuai atau mengkhawatirkan? Apakah Anda punya kekhawatiran tentang ini? Rebecca, could you stop sharing, please, so we can see if Okay, I'm sorry. Thank you. Rina? Oh, Yani? Yani. Yani? Yeah. Okay. Menurut saya appropriate karena joint attention, interaksi dengan orang, dan bahkan bisa mengimitasi garis dan lingkaran. Jadi semuanya sudah appropriate sesuai dengan ini. I think it's appropriate, yeah, if we see joint attention and then can imitate drawings and interact with others. I think it's appropriate with his age. Yes, I agree that the information that we have is appropriate for his age. Saya setuju ya, saya setuju bahwa informasi yang ada di situ adalah sesuai dengan usianya. However, we don't really have a lot of information on this domain, do we? Tapi kita tidak terlalu banyak informasi ya di area ini ya. There's a lot of things around thinking skills and theory of mind skills that are just not mentioned on this report. Di sini kita tidak melihat penjelasan atau informasi-informasi lainnya terkait kognisi dan teori pikiran ya. So yes, I agree, Yani, the information we have is definitely looking like it's age appropriate, but there is not very much information there, so we'd like to find out some more. Jadi berdasarkan informasi yang ada, saya setuju ya bahwa ini sesuai dengan usia yang ada di sini. Tapi terlalu sedikit ya informasi yang ada di sini sehingga kita harus mencari lebih banyak. So again, we're going to mark appropriate, but in our box of information, I think we would write we need to know more. Jadi di sini kita bisa checklist sesuai, tapi kita juga bisa beri catatan bahwa kita harus mencari informasi lebih lanjut. Now, our play and social interaction domain is going to give us some more information about this. So let's look at that, shall we? Dan di area bermain dan kemampuan sosial itu akan memberikan penjelasan terkait ini ya. Kita lihat sekarang. So go ahead and read the description of Yusuf's abilities in the domain of play and social interaction. Sekarang Anda boleh baca tentang area bermain dan interaksi sosialnya Yusuf. So again, we haven't covered the topic of play. We're going to be talking about that in session 2. Lagi-lagi kita belum sempat ya membicarakan tentang bermain dan kita akan membicarakannya di sesi kedua nanti. When we're talking about assessing a child's play skills, we need to keep in mind their chronological age as well as their hearing age.
Dan ketika kita membahas tentang bermain dan interaksi sosial, kita juga tetap harus memikirkan usia aslinya, usia kronologis, atau juga usia pendengarannya. Many of you have children of your own, so maybe you can think about their play skills when they were 2.5. Kebanyakan dari Anda sudah memiliki anak-anak sendiri ya, dan bisa dipikirkan dibandingkan dengan anak-anak waktu itu, kalau di usianya Yusuf ini apakah sudah sesuai ya kemampuan bermainnya. So tell me your thoughts about Yusuf's play and social interaction skills. Boleh di-sharing pemikiran Anda tentang kemampuan Yusuf dalam bermain dan interaksi sosial. Thank you, Prima. Menurut saya untuk kemampuan bermain dan interaksi sosial Yusuf udah sesuai dengan usia kronologisnya ya, karena dia bisa bermain beragam mainan dalam kegiatan, menunggu giliran, terus juga menginisiasi main dengan anak lain. Nah, untuk berbagi mainan memang di usia segitu masih egosentris. Okay, so I think it's appropriate because he can play various games and toys, and then also he can take turns. But in sharing, he's not quite like to share yet. Then it's appropriate for his age. Yes, I agree, Prima. When we read that Yusuf gets frustrated when sharing toys with other children, it is probably appropriate for a 2.5-year-old. Ya, saya setuju Bu Prima, karena di situ kalau kita lihat ya bahwa dia tidak terlalu suka berbagi, menurut saya memang belum waktunya ya untuk usia itu, memang masih begitu, itu wajar. But in the back of our mind, we're probably thinking, well, Yusuf does have a language delay related to his hearing loss. Maybe that's making it harder for him to share and interact with children. Dan juga kita harus mempertimbangkan bahwa bahasanya kan masih belum banyak ya Yusuf ini. Jadi itu juga bisa jadi menghambat dia ya ketika bermain atau berinteraksi dengan orang lain. So if we go back to the form, similar to when the cognition and theory of mind, we might mark it's appropriate, but that we're going to watch this domain carefully to check that his skills develop as his language ability develops. Jadi seperti tadi ketika kita mengisi kognisi dan teori pikiran, di sini juga kita akan checklist kolom sesuai, tapi kemudian kita juga beri catatan bahwa harus dimonitor terus ya. Semoga dengan bahasan yang lebih lanjut lagi kemampuan area ini juga akan lebih berkembang. So, Okay, literacy. Sorry. You go ahead, Donna. Okay, let's have a look at his literacy skills next. And if you could read that for us. Sekarang kita akan lihat area literasi dan membacanya dulu. So this time I'd like to choose someone who's going to tell us if they think that's appropriate or not, and then we'll make a comment on that. Why is it that you think that? Sekarang saya akan memilih ya siapa yang sharing untuk ini, apakah sesuai atau tidak dan kenapa alasannya. Let's have someone we haven't heard from. What about Tui? Bagaimana kalau Mbak Tiwi ya, tadi belum sharing. Ada audionya Mbak Tiwi? Terima kasih. Ya. Baik, kalau menurut saya kemampuan Yusuf di bagian literasi ini cukup sesuai dengan usia kronologisnya ya, karena pada usianya dia mampu mempertahankan atau mendengarkan cerita dengan durasi pendek sekitar 3-5 menit. Terus, Okay. Yeah, sebentar. Okay, so for his literacy skills, I think he is appropriate because he can listen to a story about 3 to 5 minutes. Dan mampu juga Yes. untuk. Go And ahead. also,
Ya, terus juga mampu memegang buku dengan baik dan ketika diperintah untuk membuka juga dia mampu untuk melakukannya dengan baik. He can hold the book well, and also if we ask him to open the book, he can do it. Yes, I agree. Saya setuju, Mbak Tiwi. Boleh tambah lagi? Yes, I will add more. Okay. Tapi mungkin menurut saya harus diperhatikan lagi, mungkin durasinya lebih diperhatikan, mungkin bisa ditambahin lagi menjadi lebih meningkat lagi. I think we have to monitor the duration because we expect him to expand his duration in attending to the book or stories. Yes, I agree. He's doing quite well at the moment, and of course we're going to keep an eye on his reading skills. Jadi saya setuju ya, saat ini dia oke gitu kemampuannya, tapi juga kita harus terus meningkatkan kemampuan membacanya. The Child's Journey document is also a great one for finding out more about literacy skills. Di buku A Child's Journey juga adalah tempat yang bagus untuk kita melihat keterampilan-keterampilan yang lebih banyak tentang literasi ini. It has a lot of the small steps towards literacy that children need to take, and I found it really helpful because it's hard to think of all those little steps of literacy development, but the Child's Journey has them written out really nicely. Jadi di buku itu, di Child's Journey, di situ ada tahapan-tahapan kecil ya untuk menuju anak bisa berkembang skills atau keterampilan literasinya, dan itu sangat membantu kita. Thanks, Tui. For example, thanks, Rebecca. I just thought I would read a couple from the essential steps from the literacy domain, a couple of goals. From the Child's Journey. I meant A Child's Journey. Saya akan membacakan beberapa tujuan belajar di A Child's Journey dari bidang literasi. So goals in the 22 to 24 month bracket, something like listens to a simple story for up to 2 minutes. Jadi misalnya di sini di usia 22 sampai 24 bulan itu mendengar cerita sampai 2 menit. 2 minutes? Yes, yeah. 2 minutes. Yeah, 2 menit. Now, Yusuf is a little bit older, but his language age is younger. So it's nice to see that he's already passed that goal. Jadi Yusuf ini ya sebetulnya sudah besar usia kronologisnya, tapi kalau kita lihat usia pendengarannya, dia sudah lebih dari itu ya kemampuannya, lebih dari 2 menit. Jadi itu sudah melewati goals tersebut. Between 24 and 30 months, we expect a child to be able to listen to a book being read for 5 to 10 minutes. Jadi di usia 2 sampai 2,5 tahun kita harapkan anak sudah mau memperhatikan dari 5 sampai 10 menit ya cerita atau buku. So Yusuf is just about there, isn't he? Jadi Yusuf kira-kira ada di situ ya. All right, let's look at the next domain. Sekarang kita lihat aspek yang lainnya. So read through Yusuf's abilities in the domain of music and singing. Kita lihat sekarang aspek musik dan bernyanyi. Okay, and somebody tell me about their thoughts about Yusuf's abilities in the domain of music and singing. Tolong ada yang sharing sekarang kemampuan Yusuf di bidang musik dan bernyanyi. Nada, thank you. Mbak Nada silakan. Menurut saya, dilihat dari usia pendengaran 16 bulan, Yusuf sudah sesuai. Dilihat dari dia sudah mau mengikuti gerakan badan saat mendengarkan lagu, dan dia sudah mau mengikuti atau melanjutkan lirik lagu tersebut. I think for his hearing aid, he is appropriate because he can imitate the movement and also he can complete auditory closure a song.
Yes, I agree. His skills here look like they are appropriate for his hearing age and maybe even closing in on his chronological age. Saya setuju ya, untuk usia pendengarannya dia cukup bagus dan bahkan dia mungkin udah mendekati usia biologis atau kronologisnya. Because some of these behaviors are not really dependent on language, are they? Being able to move to music. He's doing that in an age-appropriate way. Karena di kemampuan ini tentang musik tidak selalu harus terkait bahasa ya. Jadi ketika dia menggerakkan badan ketika mendengar lagu itu juga sesuai untuk usianya. Great. So we're not concerned about that. Let's have a look at the final domain. Jadi kita tidak mengkhawatirkan aspek tersebut. Sekarang kita lihat di aspek lainnya. And read through the information about Yusuf's caregivers. Sekarang tolong baca tentang kemampuan pengasuhnya atau orang tuanya Yusuf. All right, and who'd like to share their thoughts about Yusuf's caregivers? Siapa yang ingin sharing tentang keluarganya Yusuf? Lupi, thank you. Silakan Mbak Lupi. Kalau menurut saya sudah cukup sesuai dan karena dilihat di sini orang tuanya atau pengasuhnya sudah cukup kooperatif dan informatif kepada terapis untuk memberikan informasi dan dia juga lebih sudah paham tentang kondisi tentang alatnya. Okay. I think appropriate because the family is cooperative and informative and also understand about the device. Absolutely. Thank you for that careful observation of all of the aspects that you admire about Yusuf's family. Terima kasih ya, saya senang sekali. Tadi Mbak Lupi betul-betul secara lengkap menjelaskan masing-masing yang harus kita perhatikan yang sudah ditunjukkan oleh keluarga ini. So we are not concerned about this, of course, we are delighted. Jadi kita tidak mengkhawatirkan aspek ini, kita malah happy ya dengan ini. Okay, so the next task that we're going to do in this form. Jadi berikutnya akan kita lakukan di lembaran ini. You could put your thoughts in here at a later time. Oh, actually, let's just talk about this now. Sorry. Sekarang kita diskusikan ini aja ya. Tell me simply, why do you think Yusuf's parents chose hearing implants for him? Tolong sharing ke saya, kenapa kira-kira orang tuanya memilih implan untuk Yusuf? Yani. Berdasarkan klinisnya di sini kan disebut hasil tesnya adalah sensorial sangat berat. Kemudian ditambah lagi dengan sindromnya itu sendiri, memang sindromnya ini kerusakannya kan ada di bagian dalam, which is di kokleanya, ya. Nah, yang ketiga adalah orang tuanya memang berniat untuk anaknya bisa punya keterampilan bahasa lisan. Okay, so first he has sensorineural profound hearing loss and also has the syndrome inside the ear. The cochlea is not good. So and the family pursue listening and spoken language for him. Yes, thank you for summarizing that. And the key point is that hearing aids will not provide Yusuf with adequate access to all of the sounds of speech. Terima kasih ya, tadi informasinya sangat lengkap dan yang harus kita utamakan juga bahwa dengan alat bantu dengar itu tidak akan membantunya untuk mengembangkan kemampuan mendengar, berbicara, dan berbahasa. All right. What about this question here? Particularly the audiologist, what information will you share about your observations of Yusuf's current level of functioning? What do you want to share with the audiologist? Jadi kita lihat ya pertanyaan yang ini, apa yang ingin kita bagikan dengan audiologis tentang kemampuan Yusuf saat ini?
Lupi. Yang akan untuk kemampuan yang saat ini dia sudah berkembang sesuai dengan usia pendengarannya dia, bahkan ada beberapa poin yang mendekati dengan usia kronologisnya. Jadi sudah sesuai dengan perkembangannya. So we can share that his progress is appropriate with his hearing age, and in some areas even closer to the chronological age. Great summary, and the audiologists would be really happy to hear that, wouldn't they? Dan itu bagus ya, ringkasan yang bagus, dan audiologisnya pasti senang ya mendengar itu. I think sometimes we get into the habit of only contacting audiologists when there's a problem. So I encourage all of you, if something is going well, please share that with the audiologist, the other members of this child's team. Kita suka punya kebiasaan yang cukup kurang bagus ya. Kita biasanya nih baru menghubungi audiologis kalau ada masalah gitu. Padahal kita juga sebaiknya juga sharing ketika progres anak bagus, pasti senang mereka. Okay, the next task we're going to do is this part here on the form. Sekarang yang akan kita lakukan adalah bagian ini dalam lembar tersebut. And I'm going to allocate one of these domains to each group. Saya akan mengalokasikan aspek-aspek ini kepada kelompok-kelompok kecil. And I want you to identify a goal. Saya ingin Anda mengidentifikasi tujuan belajar. Please keep in mind, use a verb that we can measure. Dan ingat ya, kita harus menggunakan kata kerja yang bisa kita ukur. So think about the behavior that we're going to see in the activity so that we know whether the child can do the goal or not. Pikirkan perilaku apa yang ingin kita lihat dari anak untuk bisa mengevaluasi apakah tujuannya tercapai atau tidak. Feel free to choose goals from the essential steps. Jadi boleh memilih tujuan pembelajaran dari essential step. So you're going to choose a goal and then you're going to describe an activity. Jadi Anda akan memilih tujuan pembelajaran, juga akan mendeskripsikan aktivitasnya. For this activity, don't worry about the role play and finding toys. I just want you to discuss with your group the goal and discuss the activity. Jadi untuk aktivitasnya tidak perlu Anda misalnya harus mencari dulu mainannya atau apa, cukup jelaskan saja kira-kira aktivitasnya atau permainannya akan seperti apa. And then you're going to come back to the group and we will share those goals and activities. Dan kita akan kembali ke grup besar untuk sharing tentang tujuan pembelajaran dan aktivitasnya. Okay, so I'm going to ask Prima and Rina to identify an audition goal and describe an activity to target that goal. Ya, Bu Prima dan Bu Rina, tolong diskusikan tentang tujuan pembelajaran untuk aspek pendengaran dan juga aktivitas untuk mencapai goal tersebut. I'll ask Ria, Nada, and Tiwi to identify a language and communication goal and describe an activity. Untuk Mbak Ria, Mbak Nada, dan Mbak Tiwi bisa didiskusikan tujuan pembelajaran untuk bahasa dan komunikasi, juga deskripsikan aktivitasnya. I'm not going to set a speech goal because actually this is an area of strength for Yusuf. Saya tidak akan meminta Anda untuk ini ya terkait aspek ucapan goalsnya, karena itu cukup menjadi kekuatannya Yusuf saat ini. So Ellie and Moni, I'll ask you to identify a cognition or theory of mind goal and describe the activity. Jadi untuk Mbak Ellie dan Bu Murni, kognisi dan teori pikiran aja ya aspek yang didiskusikannya. Lupi and Anto, how about a literacy goal? Mbak Lupi dan Mas Anto itu tentang literasi ya aspeknya. And Elda and Yani, play and social interaction. Bu Elda dan Bu Yani tentang bermain dan interaksi sosial. Okay, so can you please give me a thumbs up if you understand the task? Boleh beri jempol kalau Anda paham.
Okay. You can turn your camera on if you've got a question and ask it. Boleh. I'm not sure. I saw a thumbs up from Nada, that's all. Ya, tadi ada yang tidak memberikan jempol ya, jadi saya siapa tahu ada pertanyaan, boleh ditanyakan aja dan nyalakan dulu kameranya kalau ada yang belum paham tentang tugas ini. Tadi Mbak Nada belum jempol ya kayaknya. Okay. That's everyone's okay. All right. So There's a go chat into here your groups. from Ria. Ria has mentioned something in chat. Yeah. Ria said yes, she understands it. Yes. Okay, good. And so's Nada. Okay. So please go into your groups now and we'll come back in 5 minutes. Ya, boleh ke grup kecil, nanti 5 menit lagi kita kembali ke grup besar. I'll put the timer on.
All right, there's our timer going off. Alarmnya So sudah everyone nyala. back to the... Sekarang semuanya boleh kembali ke grup besar. And you can turn your cameras on. Sekarang kameranya boleh dinyalakan dulu. Okay, so let's have Prima and Rina tell us about their goal and activity for audition. Boleh ya Bu Rina dan Bu Prima untuk sharing tentang aspek audisi pendengaran. Di sini tujuan pembelajarannya untuk konsep besar dan kecil. Terus tujuan pembelajarannya, targetnya itu, jadi nanti permainannya seperti ada tea party ya, gelas besar, gelas kecil, piring besar, piring kecil, sendok besar, sendok kecil. Nanti wait for Eka to maybe translate. We'll get Eka to translate. Thank you, Dan. So the target is big and small, and the activity is tea party. For example, big plate, small spoon, and so on. Setelah itu tujuan goals-nya itu si anak itu dia mengucapkan sambil menunjuk, dia misalnya pilih yang besar tapi besar, dia sambil mengambil yang ukuran besarnya. Okay, so the child says a big when he get a big object. Okay, so that's good that you're thinking about the expressive side. Thank you for thinking about two domains. Your task was to describe the audition. Jadi terima kasih sudah memikirkan aspek bahasanya, tapi saya ingin Anda fokusnya saat ini ke aspek pendengarannya dulu. So I could hear your audition goal related to understanding an adjective, big or small, combined with an object, plate or spoon. Yes. Yang saya tadi dengar adalah tentang anaknya memahami bahwa ada besar dan kecil juga disatukan dengan objeknya atau bendanya. So if we look at that on the essential steps. Kalau kita lihat itu di essential step. Sorry, can you see the essential steps now? I'm not sure if I've got the right. No. Okay, just let me stop sharing and I'll have another try. Saya akan coba lagi dulu. I've got it here if that's helpful. Right. That's it. Got it that's now? in English. It's in English though. Okay, that's not what I wanted. I wanted it in Indonesian, and I do have it. Have you got it open there, Donna? I do. Okay, why don't you open it then? To level 2, audition. Kita akan lihat level 2 ya, pendengaran. There we are. Okay, so there you can see it. Kata sifat, that one, Donna. We have the combination of an adjective and noun. Di sini kita lihat ya, ada kombinasi kata benda dan kata sifat. So, Prima, is that correct? Is that the goal that you were targeting? Betul, di sini targetnya ya, Bu Prima dan Bu Rina. Ya, piring besar, piring kecil. Yeah, big plate, small plate. Perfect. And what verb are you going to put with it so that we can see when Yusuf has achieved this goal? Kata kerja apa yang bisa digunakan di tujuan belajar ini sehingga kita bisa langsung ukur apakah Yusuf bisa mencapai goals ini atau tidak? Bisa menunjuk. Point at.
And that's fine. Great. Thank you. That we can clearly see when he's going to do that. If you wanted to make it kind of more fun and functional for Yusuf, what's something you could ask him to do? Itu boleh ya, bagus menunjuk. Kalau ingin lebih menyenangkan, kira-kira bisa dengan apa ya? Yusuf melakukannya dengan seperti apa? Sabotase ya, kita tuang ke, atau menuangkan ke yang tidak sesuai sehingga dia we can do sabotage. So we pour like a tea in wrong cup. That's an interesting strategy, and I'm glad that you're thinking of practical and fun ways to introduce this. Ya, saya senang Anda memikirkan untuk strateginya dan mencari cara agar ini menyenangkan. I was just simply thinking of, other than asking Yusuf, point to the red cup, which isn't really a fun or functional activity. You could have all of your tea party things out, and you might say to him, "Oh, could you get me the big cup?" Daripada misalnya suruh tunjuk ya, misalnya menunjuk mana yang piring besar misalnya, daripada begitu mendingan kita ambil aja semua set piring dan peralatan tea party-nya, kemudian kita minta tolong dong ambilin saya piring besar. But I do like that observable verb there that you're going to do, point to. That's something we can really see that Yusuf is able to do. Great. Tapi saya senang ya nice tadi. Fun. Yeah, sorry, Eka. Okay. Saya senang tapi tadi menggunakan kata kerja yang sudah bisa terukur ya, dan itu menyenangkan kegiatannya. Okay, thank you for that, Rima and Prima, lovely. Okay. Terima kasih Bu Rina dan Bu Prima, bagus sekali. What about our group for expressive language? Sekarang kelompok bahasa ekspresif. Ria, Nada, and Tiwi. Ria, Nada, and Tiwi, are you ready to share with us, please? Sudah siap sharing? Mbak Nada, Mbak Ria, dan Mbak Tiwi? Untuk di bahasa dan komunikasi, tujuan pembelajarannya yaitu kami mencoba untuk mengenalkan kata preposisi, yaitu di atas dan di bawah. Introduce preposition words above and under, on and under. Okay, so that's your goal, to introduce the prepositions above and under, was it? Jadi itu tujuan pembelajaran Anda ya, mengenalkan kata atas dan bawah. Iya. Okay, and what will the activity be? Aktivitasnya seperti apa? Kalau untuk aktivitasnya yaitu menyamakan antara gambar dengan objek. Jadi nanti kita deskripsikan gambarnya, misalnya kucing di atas kursi. Jadi nanti ada beberapa benda hewan, kucing, terus ada kursi, ada meja. Jadi nanti kursinya satu aja, hewannya yang banyak. Jadi nanti anak mencoba untuk mempraktekkan kucing dengan meletakkan di atas kursi. Okay. We have some animal toys and then also one chair, and then we have cards, and we ask the child to we will take a card and we will say something. For example, the cat is on the chair, and ask the child to demonstrate it with the toys and the chair. Okay. So this is a receptive language goal, isn't it? Itu lebih reseptif ya jadinya ya, bahasa reseptif. Betul. Jadi nanti kan kartunya dikasih secara bergantian. Jadi nanti ada beberapa kartu itu diberikan secara bergiliran, bendanya juga pun diberikan secara bergiliran. Jadi nanti anak ada kesempatan untuk berusaha untuk mendeskripsikan gambar yang diberikan. So we will take turns in saying what's in the card, and we will give opportunity to the child to get a card and ask the others to demonstrate it.
Okay, so when you told me the goal was to introduce the prepositions above and under. So the verb in that goal is introduce. Jadi tadi kata kerja yang digunakan itu mengenalkan ya, Mbak Tiwi, atas dan bawah. I think the verb introduce is what the therapist will do. Kalau mengenalkan, kayaknya itu tujuan belajar atau yang akan dilakukan oleh terapisnya ya. So when we're thinking of our verb in our goal, the verb needs to belong to the child. Kalau kita membuat tujuan pembelajaran, kata kerjanya itu yang dilakukan oleh anaknya, bukan oleh terapisnya. So what is it that Yusuf will do? So if I'm watching on a video, what will I see? What is it that we want Yusuf to do? Jadi kalau kita melihat video, misalnya Yusuf ya, sedang melakukan aktivitas ini, apa yang ingin kita lihat Yusuf lakukan? Mengikuti. Follows. Mengucapkan. Say. Mengucapkan secara spontan. Spontaneously say. Okay, so which of those will it be? Because they're two different goals. Ya, karena itu ada. Is a receptive goal, saying it is an expressive goal. They're good verbs, but now you've got the verbs right. But one is receptive and one is expressive. So which one will you choose? Itu sudah bagus ya secara menggunakan kata kerjanya, karena sudah bisa diukur. Tapi itu ada dua tujuan di situ. Ada yang reseptif, juga ada yang ekspresif. Jadi mana yang mau dipilih? Kalau boleh tanya, kalau dipakai dua-duanya itu bisa atau enggak sih? I want to ask first, can we use both? Yes, you can. And you notice in the session that I did with Stefan that sometimes, yes, I did both. Ya, boleh. Seperti yang kita lihat ya video saya dengan Stefan, kita melakukan dua-duanya. But do you remember I said to you, I always had one main goal that was my focus. Tapi ingat juga yang saya pernah sampaikan bahwa saya biasanya ada satu tujuan pembelajaran yang sangat saya utamakan atau fokuskan. And especially when you're starting out with your therapy, I recommend to you that you just choose one goal and focus on that. Terutama ketika Anda baru mulai melakukan terapi, jadi saya ingin Anda fokus kepada satu goal dulu saja. Jadi bisa gini, tujuannya jadi anak Yusuf mampu memformulasikan kata preposisi di atas dan di bawah. So, I will make the goal become Yusuf formulates on and under. So you mean he says it? Is that what that means, Eka? Formulates means he says it? That's what she said, formulates, not say it. Okay. I'm still a little bit confused about what Yusuf has to do, but it might be the translation. No, so in Bahasa Indonesia we say memformulasikan. That's what TV said. Okay. Yeah. Maybe formulates a short sentence, maybe with that contains on under something. TV said jadi yang dimaksud produce. Okay. So yeah, she changed it to produce. Okay. That's easy. So it's going to produce it. Now that's good. Now we have a goal, a verb that belongs to the child. That's great. Well done. Sekarang bagus ya, kata kerjanya sudah menjadi milik anak, bukan lagi terapis. Okay, let's move on to the next one. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Ya? Mau tanya. Oh, she wants to ask something. Yes, please. Iya, tadi kata Donna kalau setiap mengajarkan, membuat target pembelajaran, bila diawali dengan kata mengenalkan, berarti itu semuanya masuknya ke target pendengaran ya? So I want to ask again, if we say introduce, it belongs to audition? No, if you say to introduce prepositions, the person who introduces prepositions is the adult. Jadi kalau Anda menuliskan dalam tujuan pembelajaran mengenalkan, itu kan sebetulnya yang dilakukan terapisnya, bukan yang ingin diharapkan dari perilaku anaknya.
might be the therapist, it might be the parent, but the verb introduce belongs to an adult. Jadi kalau mengenalkan itu untuk orang dewasanya, bisa orang tua maupun terapis. If you're not sure, you can ask yourself, who does it? Who introduces? Jadi kalau Anda tidak yakin, kita tanyakan kembali, refleksikan. Siapa yang mengenalkan? And the answer would be the adult. Tentu yang mengenalkan adalah orang dewasanya kan, bukan si anaknya. Your goal of, when you said Yusuf will produce a sentence with a preposition in it, who does it? Yusuf. Kalau tadi kemudian diubah ya, kata kerjanya menjadi memproduksi. Yusuf akan memproduksi kata preposisi di atas dan di bawah. Nah sekarang kan itu jadi Yusuf kan, tujuannya Yusuf akan melakukan itu, bukan orang dewasa lagi. If the goal is to follow the instruction, then we could put it into audition or we could put it into language. Really, it can be either or. Kalau kemudian kita menggunakan kata kerja mengikuti atau follow, itu bisa di dua-duanya, di bahasa bisa, juga di pendengaran juga bisa. If the goal is to produce the sentence, which is what we decided on, then it goes into language because that's an expressive language goal. Can you repeat, sorry, the first? Sure. If the goal is to produce, as we decided it would be, then that belongs in the expressive language part. Kalau kata kerjanya kita gunakan memproduksi ucapan tertentu, itu adanya di bahasa ekspresif. Okay, let's move on because we are running a little bit over time now. I'd like to hear from Ellie and Murni about cognition and theory of mind. Ya, silakan Bu Ellie dan Bu Murni untuk kognisi dan teori pikiran. Oke. Untuk kognisi dan theory of mind, yaitu kita menyamakan bentuk. Contohnya bermain puzzle. Jadi perhatian bersama. Okay, so the goal is match the forms. We will play a puzzle. To match the forms, is it? Or match the what does the word forms mean? Shape, sorry, shape. Shapes. Shape, okay. Yeah. Mm-hmm. All right, that's great. I can hear a very clear verb there, to match. We exactly know what Yusuf has to do. Ya, di situ ada kata kerja yang sangat jelas ya, kita langsung tahu apa yang akan Yusuf lakukan. And it's a great cognitive goal for his age. Dan tujuan belajar kognisi yang tepat sekali ya, sesuai untuk usianya. Yeah, okay. And it's also one that we can add lots of language onto. So great choice. Dan di situ juga kita bisa tambahkan banyak bahasa ya di permainan ini, jadi pilihan yang bagus. All right. Donna, do you want to ask Elda and Yani about play and social interaction? Please. Yes, please. Ya, Bu Yani dan Bu Elda untuk interaksi sosial. So Tujuan first of all, what is the goal? Tujuannya dulu. Tujuan, Yosef menunjukkan kemampuan menunggu dan berbagi benda dalam permainan bergiliran. Okay, Yusuf shows the behavior of wait, take turns, and share. Good, I can hear a clear goal in there that belongs to Yusuf. Well done. Ya, bagus sekali ya. Saya bisa mendengar kata kerja tujuan belajar yang sangat bagus sekali yang akan dilakukan oleh Yusufnya. And what will be the activity? Aktivitasnya bernyanyi dengan memegang satu mic. Jadi ada 3 orang atau lebih, kemudian bernyanyi bersama, tapi ada satu mic yang akan di-share ke bergantian. Yeah, we will sing together and there is only one microphone and they need to take turns using the microphone one by one. Oh, I like that idea. Aku suka sekali dengan ide itu. I like that you've thought about music. Saya senang sekali Anda memikirkan tentang musik.
And I can just see you all sitting there with your microphone, having a good bit of fun, singing into your microphone and everyone having a turn. Saya langsung bisa membayangkan ya kegiatan yang Anda lakukan. Di situ Anda bernyanyi bersama, kemudian memegang mikrofon, dan kemudian bergantian menggunakan mikrofonnya. Good. What about our literacy goal? Sekarang bagaimana untuk tujuan literasi? Oh, sorry. Did we have a literacy goal? No, go ahead. Lupi and Telp. Sebelumnya kami agak sedikit bingung apakah literasi itu akan kita masukkan ke ekspresif atau masuk ke kognitif. We are a bit confused. Do we need to put it in the audition or expressive, the interactive goals, social interaction goals? Sorry, literacy goals. I'm sorry. It's literacy. So you can identify a literacy goal in its own domain. On the lesson plan, you'll see there's audition and there's language and then there's kind of a brain for theory of mind. I just stick everything else in that theory of mind column, but how you design your lesson plan is up to you. Kalau dalam lembar rencana pembelajaran tidak apa-apa ya, mau dimasukkan di mana saja silahkan. I guess the concern is there isn't clear literacy goals in the essential steps, but maybe you can think of one that you can take from the case study, so the information in the case study. Mungkin agak membingungkan ya, karena di essential steps tidak ada goals untuk literasi ya, tapi Anda bisa melihat ya, misalnya di studi kasus yang sudah pernah kita pelajari, udah ada apa aja di situ. Oke, kalau gitu kami lebih memasukkan kepada tujuan pembelajaran memproduksi kombinasi dua kata. So, jadi lebih ke ekspresifnya. Produce two-word combination. And how can you tie literacy into that somehow? Bagaimana kita bisa mengaitkan literasi ke dalam kegiatan tersebut atau tujuan pembelajaran tersebut? Dengan cara kita menggunakan buku. Aktivitasnya menggunakan buku. By using book as the activity. Great, I like it. So you've got a very clear measurable goal that Yusuf used two-word combination. He produces two-word combinations during a book sharing activity. Itu bagus ya, jadi Yusuf akan menggunakan kombinasi dua kata ketika dalam kegiatan book sharing. I think that's a really appropriate literacy goal and an appropriate activity for him. Jadi menurut saya itu aktivitas yang sesuai, juga tujuan pembelajaran yang sesuai untuknya. Okay, great. Thank you everyone for sharing your ideas and working on your goals. Terima kasih semuanya telah memberikan ide-idenya dan kemudian memikirkan tujuan pembelajaran. I thought everyone did a nice job of that, didn't you, Rebecca? Yes, really I did. I'm very happy. I'm very proud of them, Donna. Semuanya, saya senang sekali karena semuanya bagus sekali tadi ide-idenya. Saya bangga loh. I'm so pleased with them all. They can have a 15-minute break. Sangat 10 senangnya. minutes late. Sangat senang sehingga saya akan memberikan istirahat 15 menit. Okay, so we're going to meet back at 10 minutes past 11. Jadi kita akan ketemu lagi jam 11:10. Okay, enjoy your break. See you soon. Ya, silahkan nikmati istirahatnya. Ketemu lagi nanti.